we came to this particular page where we were about to create the createAsyncThunk to post the user to the server. So far we have created one front end and back end. We created one React form to capture the user details. If you haven't watched that videos, I suggest you to please go and watch those videos before proceeding further. Now let me continue where I left out. So this async supposed to be it is going to handle the asynchronous behavior. So I need to add the async code here. Now what I'm going to do, I'm going to post the user. I will be assuming to get the user from the component. So I'm going to use fetch and localhost 3201. These are so it shouldn't be object, it should be array, I believe. Make it, or it is object users. I refresh. Yes, I'm getting the array here. So this is the API which from where I'm going to get and post the data. So I'm going to use the fetch. Now here I need to pass the information. The method is going to be post, and the body is going to be whatever I'm going to receive, but I need to convert into stringify. So user, then I need to set some headers also. Headers has to be an object. Content type is going to be application.json. Okay, this will give the response. So const response equal to wait for this. So this will post the user. Then we need to get the latest user from the server. After posting, after adding that user, we need to get the latest user. Kabatti manam em cheyali, const get all users from server అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దీంట్లో కూడా మనం అసింక్రనస్ బిహేవియర్ని హ్యాండిల్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి అసింక్ దెన్ కాన్స్ట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఈక్వల్ టు అవైట్ ఈ URL నుంచి డేటా తెచ్చుకోబోతున్నాం. ఫెచ్ so now we need to return this user details. So return సో ఇక్కడి నుంచి మనం ఏమైతే రిటర్న్ చేస్తామో దట్ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ ఇన్సైడ్ ది స్లైస్. సో ఇక్కడ we need to create extra reducer. It is going to be a callback function. ఈ ఎక్స్ట్రా రెడ్యూసర్ లోపలనే మనం ఏ అసింక్రనస్ యాక్షన్స్ ఏమంతా క్రియేట్ చేస్తామో దానిని బైండ్ చేస్తాం. సో దీంట్లో విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్డ్ బిల్డర్. ఈ బిల్డర్కి మనం యాడ్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ఏపీఐ డేటా తెచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలనేసి. సో బిల్డర్ డాట్ యాడ్ కేస్, మన యాక్షన్ పేరు ఇది. when it is fulfilled, no, not this one, I think ఇది
is going to be a callback function. Idi state and action. It will have access to state and action. So state dot main users equal to action dot payload. I think we are good to go. Let me go to users component. So here handle submit lo I'm going to dispatch the action. So to dispatch an action మనం ఏం చేస్తామంటే const dispatch equal to useDispatch నుంచి useDispatch ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దీంట్లో మనం విల్ బి ట్రిగరింగ్ ఇన్ యాక్షన్స్ dispatch use and user async action. So when you click on this button, we need to pass the user details. So ఈ యాక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ యాక్షన్కి మనం అక్కడి నుంచి పంపిస్తున్న యూజర్ని తీసుకొని సర్వర్ పోస్ట్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఇదేం చేస్తుంది, లేటెస్ట్ యూజర్ని తీసుకొచ్చి మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ రిటర్న్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సీ. సూపర్, we have successfully created the user. Now అలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ యూజర్, రామ్ కృష్ణ. Add user. So we need to get the users. A component to load అయినప్పుడు we need to get the users. To do that, const get user details action is going to be an asynchronous action which is going to relate it to this slice. Then a callback function. Now return ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసింది. ఇదేం చేస్తుంది, లేటెస్ట్ యూజర్ని తెచ్చి చేస్తుంది. వన్స్ యూ హ్యావ్ ద లేటెస్ట్ యూజర్ అవైలబుల్, builder dot add case, it is detail section. When it is fulfilled, I need to pass a callback function. I need to get the state action okay. So use the use effect callback function. Dispatch get what was the action we created to get the users? Get user details action. Is it exported?
ఇప్పుడు టైప్ చేసిన వెంటనే వచ్చేస్తుంది గెట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ యాక్షన్. There is an error. Cannot text dispatch before initialization. Oh, dispatch pine on the refresh. No errors. So far so good. So ఇప్పుడు latest available users in this column. దానికి let's use selectors. Const all users equal to it will have access to state dot users. Wait. I did a mistake in use effect. Then local I'm going to dispatch JSON server -watch db.json. Just console log చూద్దాం what we are getting in all users. Okay, I haven't given the port number. So capture this inside this main users in this go. Refresh. Now display that main user in the table. Main users dot map usr. It needs to return చేయాలంటే మనం ఈ బ్రాకెట్ తీసేయచ్చు డైరెక్ట్గానే. we can return how many fields we are getting. Each user contains fname, lname, email, password. dd into 5 usr dot fname usr dot lname usr dot email have fname. Put it in this cell first. Fname, lname, email. Perfect. So when I add a new user, Kiran,
కుమార్. మనం సక్సెస్ఫుల్లీ క్యాప్చర్ చేసేసాం. సో విత్ దిస్ ఐ విల్ బి స్టాపింగ్ హియర్. సో మనం ఇంతవరకు ఏం చేసామంటే రియాక్ట్ అప్లికేషన్ సెటప్ చేసుకున్నాం. ఒక యూజర్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో యూజర్ని క్యాప్చర్ చేసి ఒక స్లైస్లో అసింక్ యాక్షన్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ createAsyncThunk. దాని ద్వారా డేటా పోస్ట్ చేసి వన్స్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ పోస్టెడ్ లేటెస్ట్ యూజర్ని తెచ్చుకొని దాన్ని మన కాంపోనెంట్కి రిటర్న్ చేసాం. ఆ కాంపోనెంట్లో ఇక్కడ చూసారంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ది డేటా. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ dispatch we are dispatching the action to get the users. సో విత్ దిస్ క్రియేట్ చేయడం వరకు కంప్లీట్ చేశాను. ఈవెన్ క్రియేట్ టు రీడ్ రెండు కంప్లీట్ అయింది. ఇకపోతే అప్డేట్ టు డిలీట్ టు అనేది ఎలా చేయాలనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం. సో మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే దయచేసి కింద కమెంట్ చేయండి, లేదా వేరే ఏదన్నా మీకు ఏదైనా ఒపీనియన్ షేర్ చేయాలనుకుంటే దయచేసి షేర్ చేయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఇది యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.